It was a phenomenal event. We absolutely packed it. Everyone here is feeling energetic. Everyone's feeling enthusiastic, and everyone's ready to go out and vote tomorrow. Our whole relationship with the United States is over. We need solutions, not slogans. We need calm, not chaos. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਟੇਜ ਉਦੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਟ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I care why we liberals care about building a strong economy. We all care. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਬਰਟਾ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਜਾਰਾ ਅੱਜ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ। Our country is facing unprecedented times. It is crucial that strong and experienced leaders step up to defend our workers, working families, local businesses and communities. We, your Liberal team from Edmonton, are stepping up. I'm going to say a few serious things in a moment, but I'm going to start with one of the most serious things, which is a question, which is, who is ready? Who is ready to stand up for Canada with me? And who is ready to send an amazing slate of liberals from Edmonton? As Amarjeet did, says, I want to begin by acknowledging the shock or the heartbreak that we all felt with the terrible events in Vancouver, the horrific attack at the festival last evening. I want to commend the quick, rapid, compassionate actions of those who were there and the first responders, and extend my deepest condolences and wishes for strength and compassion to all those affected, the friends and family who lost ones. I know all of you and all Canadians join me in solidarity. The strength and the resilience of the Filipino-Canadian community here in Edmonton Southwest, across Edmonton, in Vancouver, Lower Mainland, across this country. It's exemplified in many ways, but I drew back on in the middle of the night when I was learning of this, which is a concept in many ways of a family, a spirit of community cooperation and unity coming together to achieve a common goal. And I think we've drawn that at this incredibly difficult time in solidarity, in comfort and reading to uniting a common purpose. But if I may, it is also the spirit, because it's a very positive spirit. It's about building. It's about coming together to help to build. And this is much of what this election is about. It is coming together. Are we going to come together as Edmontonians, as Albertans, as Canadians? Unite and care. You had that opportunity to determine. You truly do. Uniting in a common purpose to win this trade war that President Trump has launched against us.
Now, it is true that President Trump has betrayed Canada. Betrayed Canada. And he has ruptured the global economy. Our old relationship with the United States is over. America's leadership of the global economy is over. This is a tragedy. This is still in play, but it is a tragedy. It is also our new reality. We have to recognize it. And in order to respond to this huge change in circumstance, we need a strong, positive government. Because as the president has made clear again in recent days, America is trying to break us so that they can own us. We didn't ask for this fight. We did not ask for this fight. But I'm telling you, we need solutions, not slogans. We need calms, not fakes. We need action. We see every day. What the politics, the slogans and anger and chaos are doing south of the border. They are dividing and they are weakening the Americans. And that is why, United in name only. No fascism here. And now the Americans want our strength. They want our resources, our water, our land. They want our country. We can't have it. There's your answer. Because Canada is not America. Canada is not Thank America is a melting pot. Look around this room. We're all Canadians. We're all Canadians. We're all distinct. We're all Canadians. Canada. In America, healthcare is a big business. In Canada, it is a right. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas de différence. On ne reconnaît pas le peuple autochtone. Et il n'y aura jamais de droit pour la langue française. Les États-Unis ne sont pas le Canada. Et le Canada n'en fera jamais partie, jamais. When I launched my leadership in the middle of January, there still was the shock of the betrayal. We're over that now. We're over the shock of the betrayal. But we should never forget the lessons. That's right. We have to look out for ourselves, and we have to take care of each other. And we were in this battle for strong and united. And the question really is, how do we do that? What do we do? Carney. Part of the answer. That's my argument. I am part of the answer. I need more. First thing we need to do in a crisis is to distinguish between what we can change and what we can't. And after 78 years, we're not going to be able to change President Trump. So we need it's a little sad. So we need a leader who can stand up to him. Le Canada a besoin d'un leader qui comprend que nous sommes maîtres. A leader who understands that we're masters at home. We can control our own economic destiny with ours.
And to win, we need a plan that we implement with overwhelming force. Overwhelming force, because it has to overcome the anxieties that people naturally feel. It has to overcome the uncertainties that businesses are facing. It has to replace more than what the crisis is taking away. And that is exactly what our plan for Canada Strong would do. In that spirit of I am the I, we need to come together to fight, to protect, and to build. We will fight. We will fight Trump's counter-terrorists. In fact, we are already. We're fighting them with our own counter-terrorists. They cause maximum damage in the United States with minimum impact here at Carney. I'd like to say what the Americans understand lawyers, money, and foxes. Here out this era, they're reading them in the wallet. We're lawyered up and we're suing them all over the place. And we're gonna have Doug Ford on Fox News every season. Now when this get down, running this to really use everything we got. But what we're doing with the mic did the budget. Where is half? What we're doing with the money from our counter-terrorists, we are taking every dollar, every cent, and we're giving it back to the workers and the businesses that are most affected. What we're doing is uniting to build Canada Strong. The core of our plan is to build, really build. Maintenant, on va bâtir des millions de logements, une superpuissance énergétique, des bonnes carrières dans des emplois spécialisés, de nouveaux corridors de mesure avec des partenaires fiables autour de nous. We are building millions of vessels. In fact, Amarjeet kept beside each other. A few months, 6 weeks ago, we made an announcement around home building, doubling the rate of home building. We're going to build an energy superpower. No, to that end, to that objective, against the advice of some, at the end of my first week as Prime Minister, I convened all of the premiers of the provinces and territories in Ottawa. My advisors say, but we got together, and the point was, we're in a crisis. What can we do to fight that? And the answer was we should have one Canadian economy, not. And they all agree. They all agree. First time, I can't remember the last time they agreed about anything separately. Hate the federal government, and that's okay. They can hate the federal government, they can hate me as long as they agree and do things. My government, if we are elected, we are committed to remove all federal barriers by July 1st. Free trade. Our plan will usher in a new era of investment, of jobs, and growth. There ain't over $20,000 at Newport for every Canadian this time. The point is, we can give each other far more than the Americans could ever take away. As Europe retreats from the world, Canada will lead it. No, we can do these things if we rely on experience, not experience.
I've managed budgets before. I've managed economies before. I've managed crises before. And so I don't let in crisis you build forward, you don't cut back. Crisis you comprehend, you don't sow division. Look, let me tell you, I've talked a lot this afternoon about, although not as much as I could, but I've talked to you, about building a strong economy. And I want to say a few words about why I care, why we Liberals care about building a strong economy. We all care. We all care. Or does it cost for the pen and bridges for our kids? We care about the strong economy because we care about people. Yes. Care about people. It goes back to that value of community. It goes back to that value of community. It goes back to knowing that we're all in this together. That's why. That's why we pitch it. That's why we come in a $10 a day shop. That's why if we're elected, we will expand dental care to 8 million Canadians. Liberals, so we can stand up to Donald Trump, so we can build the Hi, my name is Jeremy Hoofsloot. I'm the Liberal candidate for Edmonton Gateway. We just had Mark Carney attend here in his hometown of Edmonton. It was a phenomenal event. We absolutely packed it. And Mark Carney talked about the need for Canadians to come together, build a strong economy. In the face of Donald Trump's threats, the Americans want to break us and divide us. And he wants to be the type of prime minister that builds us and brings us together. And that's the type of campaign that I want to build here in Edmonton Gateway. Everyone here is feeling energetic. Everyone's feeling enthusiastic, and everyone's ready to go up vote tomorrow. We're expecting a really good result here in Edmonton, and we can't wait until the results come in tomorrow. So please remember to vote on April 28th. Polls open at 8 a.m. It close at 8 p.m. Please be there early so you don't have to wait in line. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਵਾਂਡੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਪੋर्ट फ्रॉम ऑल। थैंक यू। पूरा अंदर भी क्राउडेड, बाहर भी पूरा भरा हुआ, मतलब पैर रखने को जगह नहीं थी। इट वाज सच ए नाइस इवेंट, मतलब वी आर हियर फॉर हिम। We support Liberal and Amarjeet Sohi, and definitely we're gonna win. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵੋਟ ਫॉर ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ, अपनी कम्युनिटी की। सभी प्रवासी भारतीयों को आज ये एडमंटन साउथ ईस्ट की राइडिंग के जो कल चुनाव का मतदान होने वाला है, आप सभी से सनम्र प्रार्थना और निवेदन है कि एडमंटन और अल्बर्टा को स्ट्रांग बनाने के लिए, ऑनरेबल मार्क कार्नी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, अमरजीत सोही जी जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है लीडरशिप का, जो एलआरटी और सारी सुविधाएं पहले भी सब जानते हैं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, पर बड़े दिल से वोट करे और जंगी बहुमत से जिताए ताकि अल्बर्टा और एडमंटन का सौभाग्य सुधर जाए। और धन्यवाद। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਹਮ-ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ US ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 7:30 ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।